Welcome to session 1 of Kum Nye Healing. So you will hear sound of air conditioning once in a while because we are here in lovely Argentina and it may become 35 degrees Celsius. Van a escuchar sonido de aire acondicionado de vez en cuando porque estamos en la encantadora Argentina y cada tanto puede que sean unos 35 grados. So we're in the house of Maria. Estamos en la casa de María. It's near a very important religious place in Argentina, Luján. Es en un lugar muy importante religioso de Argentina, en Luján. I don't know if it's true, but is it true like once in your life you have to come to Luján? No sé si es verdad, pero es Before you cierto que die? en tu vida, al menos antes de morir, tenés que venir a Luján. This is a very, very large cathedral in town, not too far away. Hay una catedral muy, muy grande, no muy lejos de acá. So we are here with about 35, 40 people. Somos acá unas 35, 40 personas. And people from Argentina and Brazil. Gente de Argentina y Brasil. And of course, the team from the United States, Jim, Andy, and me. Por supuesto, el equipo de Estados Unidos, Tim, Andy y yo. And you also will hear a translation, Van a escuchar también una traducción which in my experience is very nice, que en mi experiencia es muy agradable, because otherwise some people wouldn't be able to come. porque de otro modo habría gente que no podría venir, But believe me, you sometimes want a break. pero créanme, de vez en cuando quieren un recreo, So I talk and then we have a little quietness for the translation. entonces yo hablo y de vez en cuando me quedo callado para la traducción. So here we start. Empezamos. So Kum Nye Healing Sanación Kum Nye means that we're going to focus on healing through the Kum Nye perspective, the Kum Nye approach. significa que nos vamos a enfocar en la sanación desde la perspectiva y desde el enfoque del Kum Nye. But I would be surprised if over the course of the days, Me sorprendería si en el curso de los días if everything you hear makes sense to you. todo lo que escuches puede que tenga sentido para vos. So, and we're using Tartan Tulku Rinpoche's Kum Nye books, Estamos usando los libros de Tartantulku de Kum Nye, and especially the first 13 pages of the first book. especialmente las primeras 13 páginas del primer libro. So I would kindly ask you to read that before tomorrow. Les voy a pedir gentilmente que los lean esto antes de mañana. And the introduction in Joy of Being. Y la introducción a la alegría del ser. You will find much of what we're talking about, you'll find in those pages. La mayor parte de lo que vamos a hablar lo van a encontrar en esas páginas. So in Kum Nye Healing, we don't believe so much. I hope I don't step on anybody's toes. En el Kum Nye, la sanación Kum Nye, no creemos tanto, espero no pararme sobre nadie, sobre los pies de nadie. We don't believe so much in healers. No creemos tanto en sanadores, We believe in healing. creemos en la sanación. Now, if you can facilitate the process of healing, Vos entonces podés facilitar el proceso de sanar, which theoretically every human being is capable of, del cual en teoría cualquier ser humano es capaz but de of, esto, but of course you can refine it and perfect it. pero por supuesto podés perfeccionarlo, refinarlo. So, but I would be careful to call yourself a healer. Yo tendría cuidado de llamarme a mí mismo sanador. Also to avoid disappointments, because if the person doesn't get better, then is it what? Is it your fault? También para evitar desilusiones, porque si la persona no mejora, entonces que eso es tu culpa. So, but that's not so important. Basically, a Kum Nye Healing and Kum Nye Healer is one who facilitates the process of healing. Eso no es tan importante. Básicamente la sanación y el sanador son quienes están facilitando el proceso. So we have been joined by the air conditioning, if that's what you hear. Ahora se nos está sumando el aire acondicionado, eso es lo que están escuchando. So, and the way that
from my point of view, the way that you do Kum Nye depends on the context. Desde mi punto de vista, la manera en la que haces Kum Nye depende del contexto. So the way that we do Kum Nye in Kum Nye Healing is different than in some other contexts. Entonces, la manera en la que hacemos Kum Nye en la sanación Kum Nye es diferente a la que lo hacemos en otros contextos. So, and it's also, we haven't focused on the first 15 pages for a while, so that's also new again. También nos estuvimos enfocando en las primeras 15 páginas por un tiempo, entonces eso de alguna manera es nuevo otra vez. But the basic point, the basic theme in Kum Nye Healing El punto básico, el tema básico en la sanación Kum Nye is to feel complete within, es sentirse completo dentro, nothing missing. no falta nada. And how you get there Cuando llegas ahí is by cultivating balance. es al cultivar equilibrio, balance. So that's the two main points, to feel complete within Esos son los dos puntos principales, sentirse completo dentro and to cultivate, Kum Nye is the art of restoring balance. y cultivar que el Kum Nye es el arte de restaurar el balance. What I would like to say right from the beginning, Lo que me gustaría decir desde el mismo principio, and I struggle with this, y peleo con esto, is the idea that if you do Kum Nye Healing, everything is okay. es la idea de que si haces sanación Kum Nye todo está bien. It is, Lo es, but that means if you have difficulties, that something is wrong. pero entonces quiere decir que si tienes dificultades algo está mal. In Kum Nye Healing, there is nothing wrong. En sanación Kum Nye nada está mal. This is very important. Es muy importante. There's something out of balance, Hay algo fuera de balance. and that's what we experience. Y eso es lo que experimentamos. And we can restore the balance Y podemos restaurar el balance even while we have difficulties. incluso mientras tenemos dificultades. So the difficulties we experience in daily life Dificultades que experimentamos en la vida cotidiana reflect something is out of balance, reflejan que algo está fuera de equilibrio, but that's a very sophisticated term. pero ese es un término muy sofisticado. There is a balance between the body and mind. Hay un balance entre cuerpo y mente. The basic imbalance in today, in daily life, El desequilibrio básico hoy en día en la vida cotidiana is that the mental capacity es de la capacidad mental, is giving most of the attention está recibiendo la mayor parte de la atención at the expense of losing contact with the feeling experience. con el costo de estar perdiendo contacto con la experiencia de sentir. On a personal level, that's the basic issue. A nivel personal, ese es el tema básico. There's too much mental activity, not enough feeling, Hay not enough contact with the feeling experience. hay demasiada actividad mental y no suficiente contacto con la experiencia de sentir. So Kum Nye brings them together again. Y entonces el Kum Nye lo junta otra vez. But it's very important to know that this is an ongoing process. Pero es muy importante conocer, saber que este es un proceso continuo. That means it's not like you do it and then everything is fine. Esto quiere decir que no es como que lo haces y está todo bien. So maybe there is something more than just the mental activity is overemphasized. Tal vez puede que haya algo más que esta enfatización exagerada de la actividad mental. What is maybe on a deeper level going on? Que tal vez puede que está pasando a un nivel más profundo. That there is a disharmony Hay una desarmonía between the body-mind unit entre la unidad cuerpo-mente and the greater forces of the universe. y las fuerzas mayores del universo. So yes, on an individual level, its body and mind are out of sync. A nivel individual, mente y cuerpo están fuera de sintonía And that's an ongoing process. y ese es un proceso continuo. But in the meantime, there might be something, an undercurrent that is out of balance. Pero mientras tanto puede haber una corriente subyacente, subterránea que está fuera de balance. It might be that you're just a little bit off in time. Puede que estés un poquitito fuera del tiempo, You're a little bit behind time or ahead of time. un poquitito atrás del
adelantado el tiempo. Or there's a little bit of an imbalance in between receiving and giving. O hay un poco de desequilibrio entre el dar y el recibir. That's not just generosity, but it's really, there's an imbalance between output and input. No es solamente generosidad, sino que hay un desequilibrio entre lo interno y lo externo. But on a deeper level, A nivel más profundo, and the first Kum Nye book is mentioning that, el primer libro de Kum Nye menciona esto, and we might be out of sync with what Rinpoche calls universal laws. puede que estemos fuera de sintonía con lo que Rinpoche llama las leyes universales. If we are in tune with universal laws, Si estamos en sintonía con las leyes universales, our purpose and destiny is clear. nuestro propósito y destino es claro, And that's not always the case. y no siempre es el caso. As sometimes we are in a big wave, A veces estamos en una ola grande and as we are in the wave, of course, we don't see a destiny. y al estar en la ola, por supuesto que no vemos el destino. And the destiny maybe we only see on the top of the crest of the wave. El destino puede que se vea solamente en la cresta de la ola, arriba, But to not have a connection with our destiny, pero al no tener una conexión con nuestro destino, and that's not just death, no es solamente muerte, but what needs to be done in the time that we still have, ¿qué necesita hacerse en el tiempo que todavía tenemos? right? If you know that you live for one more year, Si sabes que vivís un año más, what would you do? ¿qué harías? And I'm very sure Y estoy muy seguro that it's different to think about it when you're healthy or when you're sick. que es diferente pensarlo cuando estás saludable o cuando estás enfermo. Like I may have a very nice theory of what I would do from a healthy point of view. Como que puede que tenga una teoría muy interesante, agradable de lo que haría desde una perspectiva saludable, But when you have cancer pero cuando tenés cáncer, and they say you have only a year to live, what would you do with the remaining year? te dicen que solamente te queda un año de vida, ¿qué harías con ese año de vida? Considering that you will not be healthy during that year. Considerando que no estarías saludable durante ese año. You're not a healthy person who in 1 year dies. No sos una persona saludable que en un año se muere. So there's a real decaying, disintegrating process going on. Entonces realmente es un proceso de decaimiento, de desintegrarse. So in order to live in live in harmony with universal laws, Para vivir en armonía con las leyes universales, there has to be somewhere a place of surrender. tiene que haber en alguna parte un lugar de rendición, To accept that life presents para aceptar que la vida presenta the next step el próximo paso on your spiritual path. en tu camino espiritual. So there's something about the situation Hay algo en la situación that if we will be able to accept it, que si fuéramos capaces de aceptarlo, a door will open that otherwise is not even visible. una puerta se abriría que de otro modo ni siquiera es visible. So to get into harmony with, you might say, the facts of life, but it is much bigger than that, is also healing. Para estar en armonía con esto, pero es mucho más que esto, es también sanación. From a very different point of view, Desde un punto de vista muy diferente, whether it is body and mind or universal harmony, ya sea cuerpo y mente o armonía universal, healing comes up when there is any kind of separation. la sanación aparece cuando hay cualquier tipo de separación, And not only separation with diseased people, y no solo separación con la gente enferma, but with people that you work with. sino la gente con la que trabajás, And you don't feel included. y no te sentís incluido, You cannot give your energy, no podés dar tu energía, or you don't feel invited, o no te sentís invitado, or you don't feel you want to be generous, but the situation doesn't lend itself to be generous. querés ser generoso, por ejemplo, pero la situación no te permite ser generoso. To be separate is the topic of healing. Estar separado es el tema de la
One point that I like very much, I'm working here with Andy, you'll see him in a minute, and Jim and myself. Un punto que a mí me gusta mucho es, yo estoy trabajando acá con Andy, lo van a ver en un momento, y está Jim y estoy yo. We each of us have our own talents Cada uno de nosotros tiene sus propios talentos that we can show, que podemos manifest, manifestar, and we're complementing each other. nos estamos complementando entre nosotros. So from my point of view, you should ask them, but from my point of view, there's no healing needed. Entonces, desde mi punto de vista, podés preguntarle a ellos, pero desde mi punto de vista no hace falta sanación. Because there's always inclusion, everybody can put in what they want. Que siempre hay inclusión, todos pueden agregar lo que quieren. But that's pretty rare in daily life. Pero eso es bastante raro en la vida cotidiana. And maybe it helps that we don't see each other so much. Puede que ayude que no nos vemos tal vez demasiado. Maybe it helps that we don't live together. Tal vez ayuda que no vivimos juntos. So that's all, that makes everything a little bit easier. Puede que eso haga todo más fácil. So, but the separation is what usually people associate with healing. La separación es lo que la gente en general asocia con la sanación. So I don't know if you know, but there's Olympic Games in Korea. No sé si saben, pero hay Juegos Olímpicos en Corea. So I'll keep you informed about how many medals the Dutch will get, Los voy a mantener informados de cuántas medallas ganan los holandeses, because it's going to be a lot. porque van a ser muchas. But last night there was the very, very well-known ski woman in the United States. Her name is Lindsey Vonn. Pero anoche estaba la muy conocida en Estados Unidos, mujer esquiadora, Lindsey Vonn. She is really a rock star. Es realmente una estrella de rock. She has been in the Olympic Games since 2002. That's 16 years, 4 times. Ella estuvo en los Juegos Olímpicos desde 2002, 4 veces. And during the press conference, she started to cry Y durante la conferencia de prensa empezó a llorar because some American journalist asked about her grandfather who died last year. porque algún periodista le preguntó sobre su abuelo quien falleció el año pasado. So she started to spontaneously cry, Entonces ella empezó espontáneamente a llorar. as she misses her grandfather. Ella extraña a su abuelo And she wants to get a medal for him. y ella quería ganar una medalla para él. That's healing for her. Eso es sanación para ella. But what that means is there is a separation Pero lo que quiere decir es que hay una separación in her perspective. en su perspectiva. And by getting a gold medal, she will bridge the gap. Y al ganar una medalla de oro, ella va a salvar el puente, So- va a la grieta, va al puente. That's her way of saying thanks to her grandfather and telling him how much she misses him. Esa es su manera de decirle a su abuelo cuánto lo extraña. So whatever the level is, there's always something is missing when the word healing comes up. Cualquiera sea la situación, siempre hay sanación cuando algo está faltando en algún lugar. And in Kum Nye, we do not answer what it is that you're missing. Kum Nye no preguntamos qué es lo que te falta. Yes, it can be your mother or grandfather, somebody who passed away. I hope not, but a child. Sí, puede ser tu mamá o tu papá o alguien que falleció. Espero que no, pero puede ser un niño. And that gap we want to bridge. Y esa grieta queremos salvarla, hacer un puente. The Kum Nye perspective is different. Desde la perspectiva del Kum Nye es diferente. If body and mind are together, Cuerpo y mente están juntos and just like a team, if they complement each other, y como un equipo se complementan entre sí, if they support each other, si se acompañan entre sí, you do not feel you're missing anything. no sentís que te está faltando nada. And of course, what remains is appreciation. Por supuesto que lo que prevalece es la apreciación, So just like Lindsey Vonn, we all have these moments, como Lindsey Vonn, tenemos todos estos momentos, and we get lost in the feeling of separatedness, separation. nos perdemos en el sentimiento de separación. And we try to do something, usually by getting that person back or here, Tratamos de hacer algo entonces, en general, para tener esa persona de vuelta acá. and then the separation vanishes. La separación se desvanece. Not true in Kum Nye. Eso no está así en
The separation is because the mind went outside of the body. La separación es porque la mente se fue afuera del cuerpo. And as soon as the mind goes outside the body, Cuando la mente sale del cuerpo, the separation is a result. el resultado es la separación. So the separation will come up in another way. La separación va a aparecer de otra manera. So Kum Nye keeps the mind in the body. Entonces, el Kum Nye mantiene la mente en el cuerpo. And it does that by inviting the mind into the body Y lo hace al invitar la mente adentro del cuerpo and to establish a relationship with the feeling experience within. y estableciendo una relación con la experiencia de sentir dentro. Well, then we solve, quote unquote, the real issue, Entonces ahí, entre comillas, resolvemos el tema real, because the body and mind is not the mental capacity is overextended versus the feeling experience. porque entonces ahí cuerpo y mente no es que las capacidades mentales están sobreextendidas por encima del sentimiento, de la experiencia de sentir. Because the mental activity is invited to explore the feeling experience. Is that clear? Porque la actividad mental está siendo invitada a explorar la experiencia de sentir. Once the mind contacts the feelings, Una vez que la mente contacta los sentimientos, the feelings will open up. los sentimientos se van a abrir. And the mind thinks that's very interesting. La mente piensa que eso es realmente interesante. The mind doesn't have to go out anymore La mente ya no tiene que salir because something is happening in the feeling that is intriguing. porque algo está pasando en el sentimiento que es intrigante. Once the mind goes into the feeling experience, Una vez que la mente va hacia la experiencia de sentir, a whole new experience opens up. toda una experiencia nueva se abre. That's the new way of being that Rinpoche talks about. Esta es la nueva manera de ser de la que habla Rinpoche. And because the feeling experience Y por la experiencia de sentir, is connected to the breathing experience, está conectada a la experiencia de respirar. and the breathing experience is connected to the larger rhythms in the universe, La experiencia de respirar está conectada a los ritmos más amplios del universo. and we're also in contact with universal laws. Estamos también en contacto con leyes universales. Is that clear? ¿Está claro? So all these different parts that made the separation between body and mind, Todas estas partes diferentes que generan la separación entre cuerpo y mente, and between self and others, y entre uno y los otros, and the more esoteric ones, separation from the universal rhythms or universal laws, y lo más esotérico, la separación con los ritmos universales, las leyes universales. all of them give us a bunch of emotions Todos estos nos dan un grupo de emociones and lose contact with what really needs to be done in the time that we still have. y perdemos contacto con lo que realmente necesita hacerse en el tiempo que tenemos. Right? If anybody asks you in the time that you have, what still needs to be done? Alguien les preguntó en el tiempo que tenés, ¿qué se necesita hacer? Well, I like to see my children grow up, or maybe most of us their grandchildren. Me gustaría, bueno, ver crecer a mis hijos y la mayoría de nosotros, tal vez nuestros nietos. But what else needs to be done? ¿Qué más hace falta hacer? What's really important for you? ¿Qué es realmente importante para If the mental activity is separate from the feeling, you will not know. Si la actividad mental está separada del sentimiento, no vas a saber. You have ideas. Tenés ideas. And in the United States, they call it a bucket list. You make a bucket list. En Estados Unidos se llama la lista de quehaceres, tenés esta lista de tareas. And one of the 10 things, you have to go to the Netherlands, or you have to see a football game, or I don't know, whatever it is. Esta lista en la que vos pones, bueno, quiero ir a Holanda, o quiero jugar al fútbol, lo que sea. But that's not what needs to be done. Eso no es lo que necesita hacerse. What needs to be done for you in the time that you have? ¿Qué hace falta hacerse para vos en el tiempo que tenés? If you don't know, Si no sabés, we're all like that. If not all the time, certainly some of the time. todos somos así, si no todo el tiempo, a veces. It's only because the mind, the mental activity, is not in the feeling experience. Es solamente porque la actividad mental no está en la experiencia de sentir.
Once the mental activity is in the feeling experience, Una vez que la actividad mental está en la experiencia de sentir, the question of what needs to be done vanishes. la pregunta de qué necesita hacerse se desvanece, It doesn't come up. no aparece. Why not? ¿Por qué no? Because you're doing it. ¿Por qué lo estás haciendo? It's that simple. You are living in accord to what still needs to be done. Así de simple, estás viviendo en el núcleo de lo que necesita hacerse. It's not something else, probably. Probablemente no es algo más, Hopefully, not something really different. con suerte no algo realmente diferente. If the mental activity is in the feeling experience, La actividad mental está en la experiencia de sentir, and you would hear, I have 1 year to live, entonces escuchas, tengo un año de vida, you keep doing what you're doing. seguís haciendo lo que estás haciendo. Maybe 1 or 2 adjustments. Por ahí 1 o 2 ajustes, It's because they're together. porque están juntos. And the feeling experience is life in the body. Y la experiencia de sentir es vida en el cuerpo. And the life in the body is not separate from life outside the body. La vida en el cuerpo no está separada de la vida fuera del cuerpo. So as soon as you're in contact with that which moves, Tan pronto como estás en contacto con eso que se mueve, we begin to reconnect with what's called universal laws. empezamos a reconectar con lo que se llaman leyes universales. And maybe the most interesting universal law for many of us is the law of attraction. Tal vez la ley más interesante para muchos de nosotros es la ley de atracción. So we will discuss these laws of universal laws. Vamos a discutir estas leyes universales. And there is a law of attraction. You are attracted to do a certain thing before you pass on. Hay una ley de atracción, estás atraído a hacer una determinada cosa antes de pasar de largo, de morir. Okay, the steps are incredibly simple. Los pasos son increíblemente simples, And you can say, well, they're incredibly simple. It's basically the mind goes into the body, increíblemente simples. Básicamente la mente entra al cuerpo, makes contact with life's energies in the body. hace contacto con las energías vitales en el cuerpo. In Kum Nye, that's called feelings. En Kum Nye se llaman sentimientos. That's number 1. Eso es lo número 1. Number 2, the breath needs to come together with the feeling. Número 2, la respiración necesita unirse al sentimiento. Number 3, and this is new for many people, Número 3, y esto es nuevo para muchos, any and all motion needs to get in that same group. cualquier vieja emoción necesita estar en ese mismo grupo. So your physical movements, Movimientos físicos, the movements of your thoughts, movimientos de los pensamientos, everything that moves todo lo que se mueve needs to unite with feelings, breathing. So feeling, breathing, motion, necesita unirse con la respiración, el sentir, el movimiento, and finally mind. finalmente la mente. That unity is what we're after. Esa unidad es la que buscamos. Then there's no feeling of separation. Entonces no hay sentimiento de separación. And the way that people express it in the first introduction of the book Joy of Being La manera en que la gente expresa esto en la introducción de la alegría del ser, I feel complete within, me siento completo dentro, nothing missing. no falta nada. And finally, how does that show? Finalmente, ¿cómo se muestra esto? It shows in a variety of ways. Se muestra en una variedad de maneras. One is waves of happiness, Una es olas de felicidad, moments of happiness. How about that? momentos de felicidad. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué tal? I hope we all have that sometimes. Espero que todos tengan esto algunas veces. The second way La segunda manera is that when this unity is beginning to happen, es cuando esta unidad está empezando a suceder. what we're doing is joyful and effortless. Lo que hacemos es dichoso, feliz y sin esfuerzo. Remember that, Recordá esto, because any exercise porque cualquier ejercicio that does not become
effortless and joyful is not a good exercise. Que no se haga sin esfuerzo y con alegría no es un buen ejercicio. Maybe not the first 10 times. Por ahí no las primeras 10 veces. But at some point, your exercises that you do, your spiritual exercise, need to be joyful and effortless. Pero en algún punto los ejercicios que hagas, tus ejercicios espirituales, necesitan ser sin esfuerzo y con alegría. Or you're just not on the right track. Simplemente no estás en el camino correcto. And thirdly, Y en tercer lugar, that whatever happens in your life que lo que sea que suceda en tu vida seems to be a signal. pareciera ser una señal. Is that a good word for you? ¿Es una buena palabra para ustedes? So I hope, some of you have heard this many times, but I hope you have like 5, 10, 15, 20 examples of your life in which that happened. Espero que algunos de ustedes hayan tenido esta experiencia alguna vez en su vida, 10, 20, 30 veces. Not necessarily que algo big sucede things. salta. No necesariamente cosas grandes, Small things maybe too. tal vez cosas pequeñas también. There's something from the outside that gives you something you say, oh yeah, that's it, or that way, or that speaks to me, or that catches you. Algo desde afuera es como que les habla, dicen sí, eso es así, me habla a mí, Because that is normal. porque eso es normal. That life reflects the next step in your spiritual journey. La vida refleja el próximo paso en tu viaje espiritual. You may wait 10 years or 5 years, but then it comes. Por ahí tenés que esperar 10 años o lo que sea, pero So entonces those are the steps. esos son los pasos. We're going to just start with doing Kum Nye, Vamos a empezar con simplemente hacer but all the bien. time activate the feeling, bring the breathing there, and motion. Don't forget the motion. Movement. Traer la respiración, el sentimiento y And your el mind. movimiento. So we're lucky, we have 9 days. Tenemos suerte, tenemos 9 días. So, of course, what we establish stillness, but that's more the Kum Nye meditation part. Por supuesto establecemos la quietud, pero eso es más la parte de meditación también. Here we're more integrated in the mind and the feeling, Acá estamos más integrando la mente en el sentimiento, the inner and outer, externo y externo, the smaller and greater, lo pequeño y lo grande, and to bring them together. juntarlos. So, Entonces, let's do some exercises, hagamos algunos ejercicios. and we will do Vamos a hacer 41, 41, 20, 20 and 63 y 63 from the first Kum Nye book. del primer libro de Kum Nye. Do you want to get up? ¿Quieren levantarse? So let's just loosen up a little bit differently this time. Lo hacemos un poquito diferente esta vez. We do 3 times this, Hacemos 3 veces esto, 3 times. 3 veces. So let's do it again because people didn't start yet. So come along, we're loosening up. 3 times this, Trabajando, 3 veces esta, and then 3 counts this. 3 veces este, 1, 2, 3, and then 3 times this. 3 veces este. Cross, yeah. You too? Ustedes también. What are you waiting for? ¿Qué esperan? And then the last one, 3 times. Y el último 3 veces. 1, 2, 3. All right. Bueno, So we'll do this in the morning practice too. We do 10 times and then 15 times and then 20 times. vamos a hacer esto también en la práctica matutina. So this is an exercise of fitness on the cell level, they call it, and you can do it in about 5 minutes every day. Un ejercicio de gimnasia, de fitness a nivel celular y lo puedes hacer varias veces al día. So you ready to do Kum Nye? ¿Estás listo para hacer Kum Nye? So I don't know, do people see the picture on the wall? Ustedes, no sé, ven las imágenes en la pared. So it is a picture of Padmasambhava. It's a mural in the Tibetan monastery Mingdro Ling Hay una imagen de Padmasambhava, es un mural from the 15th century. del siglo XV And there's some Tibetan medicine on the side. y hay algo de medicina tibetana a los lados. So the feet are quite close together, Los pies están bastante about juntos, 10 centimeters or 4 inches.
Now, as you inhale, begin to slowly raise your arms in front of you to shoulder height. So inhale all the way to shoulder height, palms down. Keep inhaling, keep inhaling, keep inhaling. And then when they're straight, as you exhale, move the arms to the right. And you inhale, coming right back to the center. Deep inhale, very physical. And then exhaling to the side. Coming back to the center. Exhaling to the other side. Body alertness. Now can you start to slow down a little bit? So inhaling, coming back to the center, make it slower, your own rhythm. Exhaling to the side. Inhaling, coming back. Exhaling to the side. Inhaling. One more time to the other side. Inhaling, coming back. Now take a big breath in. Hold your breath. Keep moving to the right. Hold your breath. Come back to the center. Hold your breath. Go to the other side. Maybe you need to go faster. Hold your breath. Coming back to the center. Hold your breath. Now exhaling to the right. Inhaling, coming back. Exhaling to the side. And again, inhaling. Exhaling. Inhaling. Exhaling. Now come back, take a full breath in. Keep going to the right. Pull in your belly. Pull in your belly. So you hold the breath and you pull in the belly. To the side. Coming back to the center. And exhaling, release the belly. To the right, exhaling. Inhaling. Exhaling. Inhaling. Body alertness, exhaling. Exhaling. Our last time, take a full breath in. Hold your breath, pull in the navel. To the right. Back, your own rhythm, so you can make it. Other side, keep the belly in. Back. And release, and going down. Very still. So we need to become aware of the different flows of energy. There's the beginning of Nye. There's the breathing. They need to come together. And there's also the mind. The mind also has a stream to it. Let it join the feeling and breathing. This is new. So it's okay to have a thought. Just join the feeling and the breathing. And we're aiming for unity of feeling, breathing, and emotion and mind.
Then we move to exercise 20, which is a very complex exercise. Touching body energy. So we're not only interested in awakening the body energy to activate its flow, but to touch. Touch means to become inseparable. The healing is all about uniting what seems, what appears as separate. So make connection with your breath through nose and mouth. The tip of the tongue touches the upper palate lightly. So does your mind make contact with the rhythm, the flow of the breath? Usually we make contact with the feeling experience first. But if you're in contact with the flow of the breath, it will stir up more feelings that the breath will just incorporate. Like a mother looking for a child, the breath is looking for feelings. That's all we do. Feeling, breathing. That's the main rhythm. It links body and mind with the larger forces of the universe. It awakens the feeling experience, provided the mind is in the body. So wherever the breath goes, feelings will be in its wake and will be following. If the breathing goes through all the chakras and circulates, your timing will become perfect. So now all we're going to do is to stimulate more feeling. And in the process, the separation between inner and outer the body becomes also less clear. So the arms go up. You stay with the breathing, huh? As if the breathing is like a river going through the body, through the cells. Going up all the way. More inner space for the breath to reach everywhere. Stay with the breathing. How deep is the breath going? Wherever the energy of the breath will go, feelings will stir, will awaken. Reaching forward and down. Don't worry about the physical body. It's maybe 5% of Kum Nye. Coming forward and down, arching. See, you're moving through space, which makes the distinction more fluid between inner and outer.
Breathing through nose and mouth. respirando por nariz y boca. Yeah, your feet need to be a little wider than in the first exercise. Los pies pueden estar un poco más separados que en el primer ejercicio. The next exhale, make it very physical, spreading your fingers. La próxima exhalación, hacerlo bien físico, separando los dedos. You want feelings in each of the fingers. Sentimientos en la punta de los dedos. If you breathe there, feelings will come. Respirar por ahí, si respiras ahí, esto va a venir. Releasing the fingers coming up, but reach forward. Huh? Head stays between the arms. Los dedos, volvemos hacia adelante. Now go slower. Why always the same speed? Go slower. Despacio, siempre a la misma velocidad. Breathing. You want to facilitate a smooth breath in and out. Respirar, es facilitar la respiración suave, interna y externa, dentro y afuera. The breath becomes smooth. There's no distinction between inner and outer so much anymore. La respiración se suaviza, no hay más distinción entre el interno y externo. Are you breathing all the way in the fingertips? Estás respirando a través de la punta de los dedos, Looking up? mirando arriba. As soon there will be breathing in your seeing as well. Pronto va a haber respiración a través de tu ver también. And then everything changes. Y ahí todo cambia. Looking up. Mirando arriba. Can you imagine breathing and in seeing? Podés imaginar, respirar en el ver. If you breathe in seeing, you will get feelings of what you see. Si respiras en el ver, vas a tener sentimientos de lo que ves. Coming forward. So make sure you're not going somewhere. Huh? Hacia adelante, asegúrate de no ir a otro lado. We're interested in the movement. Estamos interesados en el movimiento. So this is motion. Motion, breathing, feeling together. Esto es movimiento, movimiento. Coming forward and down. Movimiento y respiración juntos, adelante y abajo. Can you sense the motion and the breathing coming together? Puedes sentir el movimiento y la respiración juntándose. On the exhale, spread the fingers. Exhalación, separar los dedos. The idea is that the breath goes all the way into the fingertips La idea es que la respiración va todo a través de la punta de los dedos and out. hacia afuera. So it seems a lot, but they get together. Coming up. Pero se van a juntar al final. So what needs to come together is the movement Necesita juntarse el the movement of the breath, movimiento de la respiración, the feelings sentimiento, that begin to flow, empiezan a fluir. and later on you'll sense that space is not empty, has feelings too. Entonces, esta es la sensación del espacio, también hay sentimientos. Looking up, Mirando arriba, so seeing beyond the fingertips. viendo más allá de la punta de los dedos. Imagine there's breathing in seeing. Imaginar que hay respiración en el ver. If there's breathing in seeing, you will have feeling in seeing. Si hay respiración en el ver, vas a tener sentimiento en el ver. Now different worlds open up. Ahora, diferentes se abren When you feel in seeing. cuando ves y ahí sentís.
Coming up and forward. At some point, this may become effortless. That's where we're going. Because if motion, breathing, and feeling are together, it becomes effortless. You're just happy to be doing it. Maybe not yet, but soon. Push your bottom up a little bit. Okay, is there breathing in this posture? Ideally, everywhere. Eventually, your skin will be breathing. On the exhale, spread the fingers. Motion and breathing together. Now, coming up, the arms coming with. Now practice motion and breathing together. If there are feelings, they will join. But first, motion and breathing together. If you breathe through nose and mouth, you will get feelings. Looking up, looking beyond. Can you imagine that there is breathing in seeing? What happens to seeing if there's breathing in seeing? Don't let your eyes stop. They look all the way into the depth of space. If there is a stoppage, there will be separation. Keep going. If you go deep enough, your seeing becomes timeless. Beginning, there's like past and future, and keep looking higher and higher. Breathing and seeing. Coming up. Turn the palms out. Now be very determined. Breathing and motion are uniting. It might be very subtle breath inside.
Now, if the breathing seems to disappear, Mientras la respiración parece desaparecer, the motion seems to be still. el movimiento parece estar quieto. In the beginning, there might be more feelings stirred up, Al principio puede que haya más sentimientos revueltos, but eventually the feelings will begin flowing too eventualmente los sentimientos van a empezar a fluir también, and become spacious. volverse espaciosos. When the breathing disappears, body and mind are integrating. Cuando la respiración desaparece, mente y cuerpo están juntos. When the motion becomes stillness, Cuando el movimiento se aquieta, the separation of inner and outer becomes more fluid. la separación entre interno y externo se vuelve más fluida. And when the feeling experience is activated and opens up, Cuando la experiencia de sentimientos es activada y se abre, there's no longer any separation. ya no hay más separación. We move to exercise 63, but we will do it on both feet. Nos movemos al ejercicio 63, pero vamos a hacerlo con ambos pies. So we're not bringing up any legs. No estamos subiendo ninguna pierna. So lift your arms in front of you to shoulder height and cross them. Lleva los brazos delante de vos, a la altura de los hombros. Hold the arms tightly above the elbow. Sostener los brazos apretados a la altura de los codos. Now, as if going by itself, the arms are going up. Como si fueran por sí mismos, los brazos suben. Breathing nose and mouth with soft open eyes. Quedando con nariz loca y ojos suaves, abiertos. Little bit behind the head. Un poquito atrás de la cabeza. Settle the neck. Sentar el cuello. Now look up Mira arriba. and stretch a little more. Respira un poco más. Loosen the belly. Tocando la panza. Stretch a little more. Respira un poco más. The upper back is a tiny bit arched. La zona dorsal de la espalda está ligeramente arqueada. Now don't stop looking, you keep looking into infinity. No dejes de mirar, seguir mirando hacia el infinito. Embracing space Abrazando el espacio. is the title. Es el título. Take a full breath in, Una inhalación profunda. hold, Sostener. and as the arms go upward, opening up, begin to softly exhale. Mientras los brazos van hacia arriba, abriéndose. All the way exhaling to the arms are to the side. Exhalando, los brazos todo el camino hacia los lados. So when they're to the side, bring them in front, inhaling, Cuando están a los lados, fold. frente. No. Yeah, very good. Inhaling, inhaling, going up, inhaling. Hold the in-breath, looking up, Sostener la respiración. Mira arriba. and as you reach up, exhale. Mira hacia arriba. Exhalando. Sideways exhaling, Hacia los lados, exhalando. your own speed, but slow down. Velocidad. And inhale when you start to cross your arms. Acelerar y al inhalar. Embracing space, inhaling, going up. Abrazando el espacio.
Look up. Exhaling, going up and sideways. Exhalando hacia arriba y a los lados. One more time. Más. Inhaling, Inhalando. up, looking up, Mirando arriba. breathing and seeing, Mirando en la vista. going up, Arriba. all the way down. Todo el camino. And then let the breath come and go the way it wants. La respiración viene. Gently sit down. Very still. Bien quietos. Eyes are open. Ojos abiertos. There's no separation between inner and outer. It's one space. No hay separación entre lo interno y externo. Un espacio. The breath, the energy of the breath is finding its way. La energía de la respiración está encontrando su camino. In the beginning, it's on the surface and high up in the body, Al principio está en la superficie y alto en el cuerpo. but it will go down Y va a ir bajando to the base of the trunk. a la base del tronco. That's a more subtle breath. A una respiración más sutil. And as the breath begins to circulate through the cells, the breath becomes almost unnoticed. En medida que la respiración empieza a circular entre las células, se vuelve casi imperceptible. But wherever the breath is moving, Pero donde sea que se esté moviendo la respiración, it stirs up subtle feelings. está revolviendo sentimientos sutiles. Of course, because of the physical exercise, Por supuesto que por el ejercicio físico, but more because one space pero más porque un espacio and because the breath is stirring up all pockets of dormant energies. y porque la respiración está revolviendo todos los bolsillos de energías dormidas. So breathing is number one. El respirar es el número uno. Feelings are naturally inclined to join the breathing. Los sentimientos están inclinados naturalmente a unirse a la respiración, Coming in and going out. entrando y saliendo, Coming from far, going far. viniendo de lejos, yendo lejos, Until there's a union with stillness. hasta que hay una unión con la quietud.
The end of session 1. Es el final de la sesión número 1. Let's meet in 20 minutes again. Encontrémonos otra vez en 20 minutos. See you then. Om Mani